Ravanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Vishnu Paramahatma Rajagacharya Sadasi Svedesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya Namacharya Haridas Thakur Ki Jaya Prema Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gadadhar Shvasta Gaur Bhakta Vrinda Ki Jaya Shri Sri Radha Krishna Gaur Vida Shama Kundarada Kadigidi Govardhan Ki Jaya Shri Vrindavan Dham Ki Jaya Navadipnam Ki Jaya Ganga Jamal Tulsi Bhakta Devi Ki Jaya Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jaya Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jaya Go Premanandi All glories to assembled devotees All glories to assembled devotees All glories to assembled devotees All glories to Shri Guru and Shri Guranga All glories to Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Om Vishnupadaya Krishna Vishtai Buddhade Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 11th Canto, chapter 21, verse 24. Utpattyaiva hi kāmeṣu prāṇeṣu sva-janeṣu ca āsakta-manaso martyā ātmano nartha-hetuṣu āsakta-manaso martyā ātmano nartha-hetuṣu utpattyaiva hi kāmeṣu prāṇeṣu sva-janeṣu āsakta-manaso martyā ātmano nartha-hetuṣu utpattyaiva hi kāmeṣu prāṇeṣu sva-janeṣu āsakta-manaso martyā utpattyaiva hi kāmeṣu prāṇeṣu sva-janeṣu āsakta-manaso martyā ātmano nartha-hetuṣu utpattyaiva hi kāmeṣu
prāṇeṣu sva-janeṣu ca. āsakta-manaso martyā, ātmano nartha-hetuṣu, ātmano nartha-hetuṣu. Utpattyaiva, simply by birth, he Simply by birth, indeed, kāmeṣu, in objects of kāmeṣu, selfish desires, prāṇeṣu, in vital functions, sva-janeṣu, in his family members, in his family members, and āsakta-manasaḥ, having become attached within the mind, martyā, mortal human beings, ātmano, of their real self, anartha, of defeating the purpose, hetuṣu, which are the causes. Translation: simply by material birth, human beings become attached within their minds to personal sense gratification, long duration of life, sense activities, bodily strength, sexual potency, and friends and family. Their minds are thus absorbed in that which defeats their actual self-interest. Purport: our attachment to the material body and the bodies of family members and friends inevitably leads to unbearable anxiety and suffering. The mind absorbed in the bodily concept of life cannot possibly advance in self-realization, and thus one's hope for an eternal life of bliss and knowledge is defeated by the objects of one's so-called affection. Activities performed in ignorance are beneficial neither for oneself nor others, just as the charitable activities one may perform in a dream bestow no tangible benefit on real people. The conditioned soul is dreaming of a world separate from God, but any advancement experience in this dream world is merely hallucination. The Lord states in Bhagavad Gita, Sarva Loka Maheshwaram, He is the supreme enjoyer and the Lord of all planets and worlds. Only by Krishna consciousness, recognition of the supremacy of God, can one make actual progress in life. Translation: simply by material birth, human beings become attached within their minds to personal sense gratification, long duration of life, sense activities, bodily strength, sexual potency, and friends and family. Their minds are thus absorbed in that which defeats their actual self-interest. So, previously it was this whole list of things, starting with meditation on sense objects, and then gradually you lose your intelligence. இதற்கு முன்புள்ள பதங்களில் நம்மளுடைய புலன்களின் மூலமாக புலன்களை புலன்ப பொருட்களிலிருந்து விடுவித்து பிறகு புத்தியை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை பற்றிய விளக்கம் தரப்பட்டது. So here we have a description of these people overcome by ignorance. இங்கு அஞ்ஞானத்தால் கவரப்பட்ட அந்த மனிதர்களை பற்றி இங்கு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. And we have a long list here of the different attractions of the human being. இங்கு மனிதர்கள் எத்தகைய விஷயங்களில் மூலமாக கவரப்படுகின்றார்கள் என்ற ஒரு விளக்கமான ஒரு பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது. So they have their sense gratification, long life, bodily strength, sexual activity, friends, family, etc. புலனின்பம், நீண்ட ஆயுட்காலம், நண்பர்கள் போன்ற விஷயங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. Of course, a lot of this is represented here by the word prāṇeṣu. இவை அனைத்தும் prāṇeṣu என்ற வாக்கியத்தின் மூலமாக விளக்கப்படுகின்றன. So such interests can be defended from one point of view. இந்த கவர்ச்சிகள் அனைத்தும் ஒரு விதத்தில் நாம் வாதிடலாம். The human being must survive, he must live. ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும். Just as the animals do the same activities. மிருகங்கள் எவ்வாறு காரியங்களில் ஈடுபடுகின்றனவோ அதே போல. So the Vedic literature also recognizes this.
வேத இலக்கியங்களும் இதை பரிந்துரைக்கின்றன. However, the Vedic system also regulates these activities. அதே சமயத்தில் வேத சாஸ்திரங்கள் இதை நெறிமுறைப்படுத்தவும் செய்கின்றன. And the reason is that the human being is different from animals. இதன் காரணம் என்னவென்றால் மனிதர்கள் மிருகங்களிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள். So the animals are not capable of the regulations that the Vedas prescribe. மிருகங்களால் வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க இயலாது. One reason is they do not have sufficient intelligence. இதன் காரணம் என்னவென்றால் மிருகங்களுக்கு தேவையான அறிவு இல்லை. So because human beings have higher intelligence, then they are given scriptures to regulate themselves with. மனிதர்களுக்கு அதிகமான அறிவு இருப்பதால் அவர்களுக்கு இத்தகைய சாஸ்திரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. So as I said, nothing wrong with the animal propensities. The animals survive and they have to do all these different activities. Human being must also survive. ஆகையால் இத்தகைய தன்மைகளில் எந்தவிதமான ஒரு தவறும் இல்லை. எவ்வாறு மிருகங்கள் வாழ்வதற்கு இத்தகைய காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டுமோ அதே போல மனிதர்களும் ஈடுபட்டு தான் ஆக வேண்டும். But the Vedic literature also states that this is not the only purpose of human life, survival. ஆனால் வேத இலக்கியங்கள் மேலும் ஒரு வாக்கியத்தை தருகின்றன. வாழ்வது மட்டுமே ஒரு இலக்கு அல்ல என்றும் குறிப்பிடுகின்றன. So there is another purpose. இதற்கு மேலாக வேறொரு முக்கியமான ஒரு குறிக்கோளும் உள்ளது. So you cannot give this knowledge to animals. They won't understand. இந்த ஞானத்தை மிருகங்களுக்கு நாம் தர இயலாது. அந்த மிருகங்களுக்கு இது புரியாது. But you can give it to human beings and they can understand. ஆனால் மனிதர்களுக்கு இந்த ஞானத்தை தரலாம். மனிதர்களால் இதை புரிந்து கொள்ள இயலும். But even among human beings, they will understand to different degrees. மனிதர்களுக்குள்ளும் இதை வெவ்வேறு நிலையில் அதை புரிந்து கொள்வர். So you can't even talk to a dog. You're not the body, you're the soul. It's not going to understand what that means. ஒரு நாயிடம் சென்று நீ சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்ற ஒரு வாக்கியத்தை நாம் கூற இயலாது. அதற்கு புரிந்து கொள்ளும் சக்தி அல்ல. If you say, okay, you be quiet because I'm going to feed you in 10 minutes, fine, he can understand that much. அந்த நாயிடம் சென்று ஒரு 10 நிமிடத்தில் நான் உனக்கு உணவு தருகிறேன் என்று கூறினால் அது புரிந்து கொள்ளும். But if you say you have to fast now on this day because you can understand that you're the ātmano, not the body, then the dog cannot understand that at all. அதற்கு மாறாக ஒரு நாயிடம் சென்று இன்று நீ உபவாசம் இருக்க வேண்டும், அதன் மூலமாக நீ சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் என்று கூறினால் அந்த நாய் அதை புரிந்து கொள்ள வல்லதல்ல. So the human being has higher intelligence, but he also has a different type of intelligence. மனிதர்களுக்கு உயர்ந்த ஒரு நுண்ணறிவு இருக்கின்றது, ஆனால் அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அறிவுமாகும். He is quite aware of himself and he can also set goals for himself. தன்னை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள வல்லவனாவான், அதே சமயத்தில் தனக்கான ஒரு இலக்கையும் நிர்ணயித்துக் கொள்ள இயலும். So for the people who are less qualified, they give lower goals. For the people who are more qualified, higher goals. குறைந்த தகுதி படைத்தவர்களுக்கு தாழ்ந்த இலக்குகள் தரப்பட்டுள்ளன, உயர்ந்த தகுதியை படைத்தவர்களுக்கு உயர்ந்த இலக்குகள் தரப்பட்டுள்ளன. And thus we have karma yoga with their immediate goals of svargaloka, etc. And then we have higher goals like liberation for the jnanis. இதனால்தான் கர்மயோகம் போன்ற வழிமுறைகளின் மூலமாக ஸ்வர்கலோகங்கள் போன்ற உடனடியான பலன்கள் தரப்படுகின்றன. அதே சமயத்தில் ஞான யோகிகளுக்கு முக்தி போன்ற பலன்களும் தரப்படுகின்றன. Nevertheless, for all the human beings, whether they're in tamagun, rajagun or sattvagun, they should have some rules, they should have a particular goal. எவ்வாறு இருப்பினும் எந்த நிலையில் இருக்கும் மனிதராயினும், அதாவது தமோகுணம் ரஜோகுணம் சாத்விக குணத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மனிதராயினும் அவர்களுக்கு இத்தகைய சட்டதிட்டங்கள் மிகவும் அவசியமானதாகும். Now if they don't want to follow these rules or they don't have them for some reason, yes, they will live, but the goals they set will also be quite different in many cases. ஒருவேளை இத்தகைய விதிமுறைகள் இல்லையே அவர்கள் வாழ்வர்,
ஆனால் அவர்களுடைய இலக்கு மாறானதாக இருக்கும். Yeah. So, in the system set up by the Vedas, people are allowed to enjoy, but there's also a certain goal there that through that enjoyment, they're supposed to get purified and go from the lower gunas to the higher gunas. ஆகையால் தான் வேதங்களில் உடலின் மூலமாக அனுபவிப்பதற்கான ஒரு சில வழிமுறைகள் தரப்பட்டுள்ளன. அதே சமயத்தில் அந்த பாதையில் அவர்கள் ஒரு சில இலக்குகளை நிர்ணயித்துக் கொண்டு தன்னை தாழ்ந்த குணநிலையிலிருந்து உயர்ந்த குணங்களுக்கு உயர்த்திக் கொள்வதற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. But in many societies, yes, they have rules and regulations, but no particular goal of raising you up to sattva guna or higher consciousness at all, really. They don't think about that at all. பல்வேறு சமுதாயங்களில் இத்தகைய விதிமுறைகள் இருந்தாலும் கூட ஆனால் அத்தகைய உயர்ந்த கொள்கைகளின் அடிப்படையில் அவை அமைக்கப்படவில்லை. For many, the maximum goal of all the laws and rules and regulations that they make are so that you minimize the violence so that people can get their sense gratification. That's all. The majority can get a level of sense gratification. இத்தகைய விதிமுறைகளின் பிரதானமான நோக்கமானது பெரும்பாலான மக்களுக்கு இந்த புலனின்பம் கிடைப்பதற்கான வழிமுறைகளே ஆகும். If we follow this Vedic system, then there is some, we say, more precise goals. வேதத்தின் தரப்பட்டுள்ள இந்த நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்கும் போது நுண்ணியமான இலக்குகள் இருக்கின்றன, which are ultimately for the benefit of the individual. இவை அனைத்தும் அந்த தனிப்பட்ட நபருடைய நன்மைக்காகவே ஆகும். Whereas the rules set up in other civilizations and societies are actually not for their real benefit. மற்ற சமுதாயங்களில் தரப்பட்டுள்ள இந்த விதிமுறைகள் அவர்களுடைய இறுதியான நன்மைக்காக அல்ல. They are ways of keeping them in bondage. இவை அனைத்தும் அவர்களை பந்தப்படுத்துவதே ஆகும். So in that sense, even the karma yoga and karma kanda have some value. At least it is systematically meant to purify the consciousness. இந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் கர்மயோகமும் கர்மகாண்டமும் ஓரளவுக்கு உயர்ந்ததேயாகும். ஏனென்றால் அவை அனைத்தும் மனிதர்களை படிப்படியாக மேலே உயர்த்துகின்றன. However, the danger there is that you get stuck and you don't go any further. ஆனால் இதில் ஒரு பேராபத்து என்னவென்றால் அந்த நிலையிலேயே தடைப்படுகின்றோம், அதற்கு மேலாக உயர்ந்து செல்வதில்லை. So it is like climbing the stairs. இவை அனைத்தும் படியை ஏறி மேலே செல்வது போன்றதாகும். So we have a series of stairs, and then at the top of the stairs you supposedly reach your goal. பல்வேறு படிகள் இருக்கின்றன, பல்வேறு நிலைகளில் இருக்கின்றன. மெதுவாக அதிலே ஏறி இறுதியான இலக்கை அடைய வேண்டும். So if you take the first step, good, you're at least in the right path. முதல் படியை எடுத்துக்கொண்டால் நாம் சரியான பாதையில் இருக்கின்றோம் என்ற ஒரு எண்ணத்தை கொள்ளலாம். So anyone that can follow that system, very good, they get praised. You're following Vedic system, very, very good. யாராவது ஒருவர் அந்த பாதையை எடுத்துக்கொண்டால் நீங்கள் வேத நெறிமுறைகளை நன்றாக கடைபிடிக்கின்றீர்கள் என்றும் பாராட்டுவர். And the Vedic literature also encourages some people by praising them and say, very nice, you're doing such a good job, this is the best thing you can do. வேத இலக்கியங்களும் அத்தகைய மனிதர்களை புகழ்ந்து பாராட்டுகின்றது, இது நீங்கள் செய்வதற்கரிய ஒரு உன்னதமான காரியமாகும் என்றும் கூறுகிறது. But to stop there on the first step and just refuse to go any further, that's also defeating the purpose. ஆனால் அந்த முதல் படியிலேயே நின்று விட்டால் இறுதியான நோக்கமும் தடைபடுகின்றது. So if one takes to the process of karma yoga and okay, I'm going to do that, I'm not going to do anything else, I'm just going to do this, then it's also not good. அதாவது கர்மயோகத்தை நான் எடுத்துக்கொண்டு விட்டேன், இதற்கு மேலாக நான் எந்த ஒரு மார்க்கத்தையும் தேர்ந்தெடுக்க போவதில்லை என்று நாம் நம்மை நிறுத்திக் கொண்டால் அது எவ்வாறு ஆபத்தாகுமோ அதுபோல. So the whole purpose is that by doing this karma yoga, you will advance and then go to the next step. இறுதியான நோக்கம் என்னவென்றால் கர்மயோகத்திலிருந்து படிப்படியாக முன்னேறி அடுத்த நிலையை அடைவதாகும். And when you've completed that, then you go to the next step.
அதிலிருந்து மேலும் அடுத்த நிலைக்கு உயர்வதாகும். So if one has that in mind, fine, one can progress in that manner. இவ்வாறாக படிப்படியாக முன்னேறி செல்லலாம். Unfortunately, people may be not so intelligent. துரதிருஷ்டவசமாக மக்கள் அத்தகைய நுண்ணறிவு படைத்தவர்கள் அல்ல. They can understand only one thing, they can't open their mind and understand anything else. அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் புரிந்து கொள்கின்றனர். அதிலிருந்து தன்னை உயர்த்தி கொண்டு மேலும் புரிந்து கொள்வதற்காக முயல்வதில்லை. Or they get so attached to the results they get, they don't want anything else. இன்னொரு விதத்தில் தனக்கு கிடைக்கும் அந்த பலன்களின் மூலமாக தீவிரமான பற்றுதலை அடைந்து விடுகின்றனர். Or they're so lazy they don't want to learn anything new. இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தால் அவர்கள் சோம்பேறிகளாக இருக்கின்றனர். வேதம் புதிதாக கற்றுக்கொள்வதற்கு எந்த ஒரு ஆர்வமும் இல்லாமல் இருக்கின்றனர். So this is, of course, a problem in Kali Yuga where people are not very intelligent, they're very material attached, and they're also very lazy. கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாகும் இது. பொதுவாக மக்கள் பௌதிகமாக பற்று கொண்டவர்களாக இருக்கின்றனர், சோம்பேறிகளாக இருக்கின்றனர். So it's for that reason that Narada Muni did not encourage Vedavyas to keep people on these lower levels at all and go through this gradual process. ஆகையால் தான் நாரத மகரிஷி அவர்கள் வேதவியாசரிடத்தில் உபதேசிக்கும் போது இத்தகைய தாழ்ந்த நிலையிலேயே மக்களை நிறுத்துவதற்கான ஒரு வழியை பரிந்துரைக்கவில்லை. Nevertheless, we cannot just be completely attached to the material world and have no rules at all. எவ்வாறு இருப்பினும் இந்த பௌதிக லோகத்தில் பற்றுதலோடு இருக்கும் பொழுது எந்த விதமான ஒரு விதிமுறைகளும் இல்லாமல் வாழ்வது என்பது சரியானதல்ல. So Narada Muni is recommending you must worship Krishna. ஆகையால் தான் நாரத மகரிஷி நீங்கள் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். In other words, he's recommending the process of bhakti yoga, and in bhakti yoga the object is Krishna. இன்னொரு விதமாக பார்த்தால் அவர் பக்தி யோகத்தை பரிந்துரைக்கின்றார். பக்தி யோகத்தின் இறுதி இலக்கானது பகவான் கிருஷ்ணர் ஆவார். So how does that accomplish overcoming these obstacles we see here? இந்த பாதையானது எவ்வாறு இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த தடங்கல்களை தாண்டி நம்மை மேலே உயர்த்தி செல்கின்றது? So the process of bhakti by its very nature is concentrating upon attaining realization of Krishna. பக்தி மார்க்கத்தின் அதோட இயல்பான தன்மையானது பகவான் கிருஷ்ணரை உணர்ந்து அவரை அடைவதாகும். And of course we know Krishna is Supreme Lord and he's the ultimate controller of everything. நாம் அறிந்திருப்பது என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுளாவார், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர் அவரே ஆவார். And if the devotee performs bhakti, then Krishna gets controlled by the devotee. ஒரு பக்தர் பக்தியை கடைபிடிக்கும் போது பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகிறார். So Krishna and the process of bhakti itself take care of all these problems in the material world. பகவான் கிருஷ்ணரும் இந்த பக்தி யோகமும் இந்த பௌதிக லோகத்தின் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொள்கின்றன. Another way of saying it is, as we increase our attachment and attraction to Krishna, then the less attraction we'll have for sense gratification, long duration of life, sense activities, friends, family, etc. இன்னொரு விதமாக கூறினால் எந்த அளவுக்கு நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் பேரில் அன்பையும் கவர்ச்சியையும் ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த வாழ்க்கை, உறவினர்கள், புலனின்பம் போன்ற விஷயங்களிலிருந்து நாம் விடுபடுவோம். So whatever is accomplished through karma yoga's regulation of all these things is accomplished by bhakti. கர்மயோகத்தின் மூலமாக அடையப்பெறும் இந்த அனைத்து விஷயங்களும் பக்தி யோகத்தின் மூலமாகவும் அடையலாம். But as I said, bhakti yoga is karma yoga is like one step. ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டுள்ளது போல கர்மயோகம் என்பது ஒரு படியாகும். Whereas bhakti yoga is the topmost step. ஆனால் பக்தி யோகமோ உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு படியாகும்.
So by taking to bhakti yoga, you actually accomplish first step, second step, third step, fourth step, whatever, and you can just come to the top step, so it's much quicker. பக்தி யோகத்தை நேரடியாக எடுத்துக்கொள்வதன் காரணத்தால் முதல் படி, இரண்டாம் படி, மூன்றாவது நிலை என்று நாம் உடனடியாக கடந்து உயர்ந்த நிலைக்கு சென்று விடுகிறோம். So by taking that top step, then you get right to the top. உயர்ந்த நிலையில் உள்ள மார்க்கத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக உடனடியாகவே உயர்ந்த நிலையை நாம் அடைகின்றோம். So in other words, bhakti is related to the ultimate goal. இன்னொரு விதமாக கூறினால் பக்தி என்பது உன்னதமான இலக்கோடு தொடர்புடையதாகும். Karma yoga, jnana yoga are related but indirectly. கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் தொடர்பில் உள்ளதுதான், ஆனால் அது நேரடியாக அல்ல. And to get to the top, they will have to get to the top step also and do bhakti yoga anyway. எவ்வாறு இருப்பினும் மேல்நிலையை அடைவதற்கு அவர்கள் படிப்படியாக உயர்ந்து சென்று அந்த பக்தி யோகத்தையும் கடைபிடித்து தான் ஆக வேண்டும். And for that reason, then Krishna says, better just do bhakti yoga and sarvadharma pachachamamikam sharanam vraja. இதனால் தான் பகவான் கிருஷ்ணரும் கூறுகின்றார், நேரடியாக பக்தி யோகத்தையே மேற்கொள்ளுங்கள், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய என்ற பதத்தின் மூலமாகவும் கூறுகிறார். So in this way, we see that although even Bhagavatam is talking about these other systems, ultimately the preference is always bhakti. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மற்ற மார்க்கங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் முக்கியமான விஷயமாக பக்தியை தரப்படுகின்றது. So the advantage, of course, in bhakti in our particular Kali Yuga is the focus is Krishna. இந்த கலியுகத்தில் பக்தியின் பிரதானமான குறிக்கோளானது பகவான் கிருஷ்ணர் ஆவார். So bhakti is easier than the other processes. Still, it may be difficult. பக்தி மற்ற மார்க்கங்களிலிருந்து மிகவும் சுலபமாக இருந்தாலும் கூட சிலருக்கு அது கடினமாக தோன்றும். But Narada Muni recommends you just tell everybody worship Krishna. ஆனால் நாரத மகரிஷியோ அனைவரிடமும் நீ கிருஷ்ணரை வழிபடுங்கள் என்று கூறு என்று அறிவுறுத்தினார். One reason, of course, is he's the most attractive. காரணம் என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் அனைத்து விதமான அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவர் ஆவார். Of all the forms of the Lord, he is the most attractive. பகவானின் எல்லா உருவங்களோடும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணர் அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவர் ஆவார். And another reason is he's the most merciful. மற்றொரு காரணம் என்னவென்றால் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். So this makes it easier for the people of Kali Yuga to take to the process of bhakti. ஆகையால் கலியுகத்தில் இருக்கும் மனிதர்களுக்கு இந்த பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பது என்பது மிகவும் சுலபமான ஒரு காரியமாகிவிடும். And then we have further advantage. இதன் மற்றொரு லாபகரமான விஷயம் என்னவென்றால் Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu, becomes even more merciful. பகவான் கிருஷ்ணரே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றி இதை மேலும் மேலும் சுலபமாகவும் கருணை வாய்ந்தவராகவும் ஆக்குகின்றார். So this makes the process of bhakti even easier. இது பக்தி மார்க்கத்தை மிகவும் சுலபமானதாக ஆக்கிவிடுகின்றது. So apart from the object of worship being so merciful, then we have another advantage. மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர் என்ற அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து மேலாக இன்னொரு லாபகரமான விஷயமும் இருக்கின்றது. And that is the means that we attain the goal. That is the type of bhakti is also the most powerful. அதே சமயத்தில் நாம் கடைபிடிக்கும் இந்த பக்தி மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததும் ஆகும். As all forms of the Lord are merciful and attractive and powerful, fine, but Krishna is very special, or Chaitanya is very special. பகவானின் அனைத்து ரூபங்களும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் கருணை உள்ளம் கொண்டதாகவும் இருப்பினும் பகவான் கிருஷ்ணனும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர்களாவர். Similarly, all types of bhakti are powerful and merciful, etc., but of all the different processes, Nam Sankirtan is the most powerful, the most attractive, and the most merciful. அதுபோலவே பக்தியில் இருக்கும் பலவிதமான அங்கங்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததும் கருணை வாய்ந்ததும் அது இருந்தாலும் கூட இவை அனைத்தை விட நாம சங்கீர்த்தனமானது மிக மிக கருணை வாய்ந்ததும் சக்தி வாய்ந்ததும் ஆகும்.
So in this way, we get the easiest possible process for the people of our Kali Yuga. இதன் மூலமாக கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு மிகவும் And this will allow us to surpass all these problems mentioned in this verse. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்ற அனைத்து பிரச்சனைகளும் அது தாழ்த்திவிடும். Okay. Hare Krishna. Any question? Hare Krishna. Dhanyavad Pranam Guru Maharaj. Guru Maharaj, the words āsakta-manaso, which says that the attraction happens in the mind. So there is a most important aspect in one doing service or getting attracted to Krishna. Even in doing the services, there are different kinds of services. Not all the services have that same potency to have the attraction towards Krishna. And how can we overcome where we are not blessed to have the most intimate services with Krishna? இங்கே குறிப்பிட்டுள்ள ஆசக்த-மனச என்ற பதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சில சேவைகள் அத்தகு பகவானின் பேரில் அத்தகு உயர்ந்த கவர்ச்சியை ஏற்படுத்துவது போல இல்லவே. இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? Well, here āsakta means the opposite. It means attraction to material things, not spiritual things. So, of course, ஆசக்த என்ற வாக்கியம் if we're attracted to material things, then the way we defeat that is by attraction to Krishna. இங்கு ஆசக்த என்ற பதம் ஆன்மீகமான விஷயத்தின் பேரில் உள்ள கவர்ச்சியை பற்றி அல்ல, பௌதிகமான விஷயத்தின் பேரில் இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சியை பற்றியாகும். And we can do that through any of the processes of bhakti. இதை முறியடிப்பது பக்தியின் வேறு அங்கங்களின் மூலமாக நாம் செய்யலாம். Some may be easier, some may be more difficult. ஒரு சில பாதைகள் சுலபமாக இருக்கலாம், ஒரு சிலது கடினமாக இருக்கலாம். And the easiest, of course, is chanting the holy name. மிகவும் சுலபமானது பகவானின் புனித நாமங்களை ஜெபிப்பதாகும். Anyone else? Hare Krishna Maharaj. Maharaj, this Hare Krishna Mahamantra is given by Mahaprabhu during this Kali Yuga. Is this for all the Kali Yuga or just for this Kali Yuga in which Mahaprabhu appeared? இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யரால் தரப்பட்டதாகும். இது இந்த கலியுகத்திற்கு மட்டுமா அல்லது எல்லா கலியுகத்திற்குமா? There's kirtan in all the Kali Yugas, all 1000 Kali Yugas in the day of Brahma, but when Lord Chaitanya presents it, it is the name of Krishna. நாம சங்கீர்த்தனமானது பிரம்மதேவரின் 1000 கலியுகங்களிலும் இருக்கின்றன. ஆனால் பகவான் சைத்தன்யர் தந்திருக்கும் இந்த கலியுகம், இந்த நாம சங்கீர்த்தனமானது பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றியதாகும். And the attainment is Radha and Krishna. And அடையவிருப்பது பகவான் ராதா கிருஷ்ணரை ஆகும். And that does not take place in the other 999 Kali Yugas. மற்ற 999 கலியுகங்களில் இது வாய்ப்பல்ல. Hare Krishna. Over to online questions, please. Thank you, Maharaj. There's a question from Kalanidhi Prabhu. If a devotee finds it difficult to persist in sincere devotional service, should he begin varnashrama or continue with weak sadhana? ஒரு பக்தர் தன்னுடைய பக்தியை கடைபிடிப்பதில் கடினங்களை நேரிடினும் அவர் வர்ணாசிரம முறையை மேற்கொள்ள வேண்டுமா அல்லது சாதனையை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டுமா? So I assume that bhakti is difficult, so I'll give up bhakti and I'll do varnashram. But what type of varnashram? That's the question. இதில் எந்த விதமான வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்கப் போகின்றோம் என்பதே கேள்வியாகும். If it is this varnashram without Krishna, that's also considered to be useless. கிருஷ்ணர் அல்லாத வர்ணாசிரம முறை என்பது பயனற்றதாகிவிடும். If it's varnashram with Krishna as the goal, that's better. கிருஷ்ணரோடு இருக்கக்கூடிய வர்ணாசிரமமானது இலக்காக இருந்தால் அது பரவாயில்லை. But it's a very slow process. ஆனால் அது மிகவும் மெதுவாக செல்லக்கூடிய ஒரு பாதையாகும். It will take many, many lifetimes to advance. பற்பல ஆயுட்காலங்கள் எடுக்கலாம். And to practice it as you should practice it would probably be impossible now.
அதை கடைபிடிப்பது இந்த தருணத்தில் மிகவும் கடினமானதும் ஆகும். So to practice it possible, then you have to give up your job. அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பணிகளை நாம் துறக்க வேண்டும். And find a job according to your particular varna. நம் வர்ணத்திற்கு ஏற்றாற் போல் ஒரு வேலையை தேட வேண்டும். Not associate with anybody outside your varna. நாம் வர்ணத்திலிருந்து வெளியே இருக்கும் எந்த ஒரு நபரிடம் நாம் தொடர்பை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. And then follow all the rules of that varna. அந்த வர்ணத்தினுடைய விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். But that may be very difficult because you won't find many people to associate in your varna anymore. இது மிகவும் கடினமானதாகிவிடும். ஏனென்றால் அதே வர்ணத்தைச் சேர்ந்த நபர்கள் நமக்கு கிடைப்பது அரிதாகிவிடும். And you may not even be able to support your family that way. நாம் குடும்பத்தை கூட நாம் பேணி பாதுகாக்க முடியாது. Yeah. So if you really want to practice varnashram, it may be impractical at the present moment. வர்ணாசிரமத்தை இந்த காலத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் அது இயலாத காரியமாகிவிடும். Thank you, Maharaj. There's a question from SKS Bhakti Mai. In what way is the Vedic system that Hindus follow different from the Christians' Bible and the Muslims' Quran? வேத இலக்கியங்களை கடைபிடிக்கும் இந்துக்கள் கடைபிடிக்கும் இந்த வேத இலக்கியங்கள் இந்த விதத்தில் பைபிள் மற்றும் குரானில் இருந்து மாறானவை. Well, if it's regular Hindus who maybe have a very confused idea of who is the Supreme Lord, then they may not say there is one Supreme Lord even, whereas Christians and Muslims will say there is one Supreme Lord. பரவலாக பார்க்கும் இந்துக்கள் ஒரு கடவுளே இருக்கின்றார், முழுமுதற் கடவுள் இருக்கின்றார் என்ற எண்ணத்தோடு இல்லை. அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் முகலாயர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் கடவுள் முழுமுதற் கடவுள் என்று கூறுகின்றனர். If they're a Vaishnava, of course, then they'll say one Supreme Lord, so it'll be very similar. ஆனால் வைஷ்ணவர்களாக எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் ஒரு முழுமுதற் கடவுளே இருக்கின்றார். ஆகையால் அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் இவை மூன்றும் ஒன்றானதாகும். But the Vaishnava will also say the Lord has a form, qualities and activities and name, and the Christians and Muslims say no form, no name, etc. வைஷ்ணவர்கள் பகவானிற்கு நாமம், ரூபம், குணம், லீலை போன்றவை இருக்கின்றன என்று கூறுவார். ஆனால் அவர்களோ அது இல்லை என்பர். Thank you, Maharaj. Next question is from Jeevana Gaura Hari Prabhu. As Krishna is supreme and all attractive, sometimes the devotees become proud of that and Krishna crushes the pride. So why is it like that? பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளாக இருக்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல் அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவராக இருக்கின்றார். அதே தருணத்தில் பக்தர்களின் அந்த ஆணவத்தை அவர் நசுக்குவது. They become proud of. Prabhu, repeat the question. As Krishna is supreme and he is all attractive, the devotees who take shelter of him they become proud. And Krishna, why does Krishna crush the pride of such devotees? Why? Or will he? Will he crush the pride? Or why or what? Why Krishna crushes the pride of his devotees? Devotees become proud. Well, it depends on what it means by proud. If you mean proud means that everybody's an inferior jiva, I'm the supreme jiva, and everybody else is... Well, it's not what one is proud. If one is proud in that sense, in a material sense, I'm right and you're wrong, then that is also faulty. அதாவது பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் நான் உயர்ந்தவன் நீ தாழ்ந்தவன் என்ற ஒரு எண்ணத்தை கொண்டிருந்தால் அது தவறானதாகும். The true devotee is not proud but compassionate to all jivas. உண்மையான பக்தரானவர் எல்லா ஜீவன்களிடத்தும் பரிவு குணத்தை கொண்டுள்ளார். And of course, rather than be proud, he's humbler than the humblest. அதற்கு அவர் மிகவும் பணிவுடையவராக இருக்கின்றார். So we can say part of his belief may be materially motivated. ஆகையால் இங்கு அவருடைய நோக்கமான ஒரு நம்பிக்கையானது பௌதிகமாக உந்தப்பட்டதாகும் என்று நாம் கூறலாம்.
Thank you, Maharaj. There's a question from Radha Rasmi Devidasi. It is mentioned that Krishna is controlled by his devotees. So, should the devotee think that he will be one day able to control Krishna? Should that be the aspiration for a devotee, that he will be able to control Krishna? இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பகவான் கிருஷ்ணரை பக்தர்கள் கட்டுப்படுத்துகின்றார், பகவான் கிருஷ்ணரை பக்தர்கள் கட்டுப்படுத்துகின்றனர் என்று கூறுகிறோம். யாராவது நாம் பகவானை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தொடங்கினால், well, the aspiration of the devotees to always serve Krishna. அவ்வாறு இல்லை, பக்தர்களின் பிரதானமான நோக்கமானது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதாகும். If the aspiration is to control God, then that's like a materialist who doesn't even believe in God and says, I want to enjoy independently. பகவானை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கமானது பௌதிகமானதாகும், தன்னுடைய ஆனந்தத்திற்காக செய்யப்படும் செயலை போன்றதாகும். So if we desire to control God so he'll give us all of our sense gratification, then this is another form of materialism. இது வேறொரு விதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பௌதிகமான விஷயமாகும். So the goal is not that one controls Krishna, but Krishna being controlled by the devotee is the natural symptom of one's complete surrender to Krishna. இது பகவான் ஒரு பக்தரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருவது என்பது பக்தியினுடைய ஒரு இயல்பான ஒரு அறிகுறியாகும். And if one is desiring to control Krishna, then that's no surrender, so you'll never get to the position where you control him. கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செயல்பட்டால் அங்கு சரணாகதி என்பது இல்லை. Thank you, Maharaj. There is a question from Suresh Srinath Prabhu. We generally tend to curse Kali Yuga. However, since the bhakti process in this Kali Yuga has become exponentially easier, can one say that Kali Yuga has become worshipable? நாம் பொதுவாக கலியுகத்தை தாழ்த்தி பேசுகின்றோம். இவ்வாறு இருப்பினும் கலியுகத்தில் நமக்கு கிடைத்திருக்கும் இந்த உன்னதமான பக்தி மார்க்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் கலியுகத்தை புகழ்ந்து பேசலாமா? So what's the question? Oh, yeah. Well, that's what it says even in Bhagavatam. One good quality of Kali Yuga, Nam Sankirtan, Krishna Kirtan. Yeah, so it's praised. Even the Devatas want to be born here. ஆம், நாம் கலியுகத்தை புகழ்ந்து பேசலாம். அது மட்டுமல்லாமல் தேவர்களும் இங்கே பிறக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டுள்ளனர். Thank you, Maharaj. There is a question from Medhavani Sakhi Mataji. When one perfects one's life and goes back to Godhead, is there a possibility to develop a higher rasa? For example, when one goes back to Godhead, is there a possibility to develop a higher rasa than what he has gained? The one who is in Dasya rasa earlier, can he develop from there to Sakya rasa, other Madhurya rasa? Well, rasa is established as a sthāyi bhava, or on a sthāyi bhava. So the sthāyi bhava means the permanent bhava. ஸ்தாயி பாவம் என்பது நிரந்தரமான ஒரு பாவமாகும். So if that is established, it will not change. அது ஒரு முறை அடைந்து விட்டால் அது அந்த நிலையிலிருந்து மாறுபடுவதல்ல. There may be mixtures with other primary rasas and whatever. ஆனால் அந்த பிரதானமான ரசத்தினோடு வேறு ஒரு சில ரசங்களும் கலந்திருக்கலாம். But some mixtures are not possible, they're contradictory. ஒரு சில கலவைகள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியம் அல்ல, அது முரணான ஒரு விஷயமாகும். And there's always one prominent rasa. ஆகையால் பிரதானமாக ஒரு ரசமே இருக்கும். So we can say, as the general rule, everything will be permanent. Otherwise, if everything is changeable in the spiritual world, everybody would always keep changing. இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தால் ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்தும் நிரந்தரமானதாகும், இல்லையேல் அனைத்தும் மாறிக்கொண்டே வருமே. And Mother Yasoda would disappear, and Subal and Gopas would all disappear. Everybody would disappear. மாதா யசோதையோ சுபலாவோ அனைவரும் மறைந்து விடுவரே. So we see that the eternal associates are there and they never change. ஆகையால் நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் நிரந்தரமான அந்த சகாக்கள் இருக்கின்றன, அவர்கள் என்றும் மாறுவதில்லை.
So generally we aspire to follow after these people, so then we would also not want to change. பொதுவாக நாமும் இத்தகைய பக்தர்களை கடைபிடிப்பதை பார்க்கின்றோம். ஆகையால் நாமும் மாறும் நோக்கம் கொண்டல்ல. Thank you, Maharaj. One last question. How do we know that we are progressing towards becoming humble? Because when we become humble, we become also proud. So, by what parameters can we judge that we are becoming more humble? நாம் பணிவுள்ளவராக மாறுகின்றோம் என்பதை எவ்வாறு அடையாளம் கண்டுகொள்ளலாம்? Well, I suppose you could say the opposite. The less that you show pride, the more humble you become. ஆணவம் குறைய குறைய நாம் பணிவுள்ளவராக மாறுகின்றோம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. It's all for today. Somebody may become proud, being humble. Oh, well then it's not humility. Jai. Jai.